Muy buenas a los cuatro. Bueno, Sara, ¿qué tal te encuentras hoy? ¿Encontraste al final el vestido? ¿Te decidiste? Pues al que le has pegado la enfermedad es a mí. Yo estoy con mocos, no sé si esto va a ser alergia o qué puñetas va a ser. Lo que me hace es ponérseme. Goddamn Bruins are having a season from hell. A skeleton goes into a bar and orders a beer and a mug. ¿Y qué me recomiendas? ¿Un chupito de agua? Eso no hace falta ni preguntarlo. Por supuesto que lo queremos. Yo por lo menos. Le vamos a poner una votación.
Bueno, la encuesta está puesta para 3 minutos. That broad got socks in the brassiere. Pues dínoslo aquí en secreto y nosotros hacemos como que lo hemos leído en la votación. En este nivel es que no tengo ni idea de qué es lo que tengo que hacer. Me dan aquí la opción de entrar de venirme aquí a la obra, pero en la obra no hay nada. A propósito, os quería consultar una cosilla. Watch it. Había pensado, por algo que se comentó por ahí, en que podría jugar a a la saga de Prince of Persia. ¿Os interesa? Que serían las de las arenas del tiempo y siguientes. So this is where their lumber comes from? Ese es que nunca me gustó.
Pues Azazua hizo pregunta, ¿queréis que juegue al Prince of Persia, a la saga a partir de las Arenas del Tiempo? Que serían 5 juegos. Pues nada, ya tenemos algo para cuando me termine este. ¿Cuál? ¿La película de Prince of Persia? Yo es que no la he visto. Cosa rara que no haya visto una película. La de J me la vi y me pareció mala, no lo siguiente. Horrorosa. No me queda claro qué es lo que tengo que hacer por aquí. Me falta algo y no sé qué es. Dame un momentito. A ver si por casualidad lo puedo mostrar. Añadir capa. Origen del navegador. Ahí la tienes. Vale, ya has visto lo del resultado de la encuesta, ¿verdad? Pues vamos a quitarlo. Si es que cuento con todo. Encuestas en pantalla. Poder uniros al stream. Voces que se oyen de todo el chat. O sea que de todo. Vale, perfecto. No, no es el mejor canal por eso. Es el mejor canal porque estáis vosotros.
musical films. And now, you hear him on KTI. Big Joe Turner. Muy buenas, Tasa. Pues no hemos avanzado nada en este rato. Nice wiring job, fellas. Keep them in the dark. Sí, de esto no habéis dicho nada, ¿eh? Que me he logrado hacer todo el recorrido sin chocarme con nada. Solo cuando me he lanzado contra la valla y ahí me he lanzado adrede. Pues me estoy visitando aquí todos los pisos piloto. Bueno, aquí podemos ver la cocina. Tenemos aquí un fregadero. Tenemos un fregadero con un solo seno. Aquí tenemos la nevera. Diseño de 1947, creo que es.
o sea, de las que duran 200 años. Aquí tenemos el fogón con 4 quemadores, un montón de espacio en la encimera y armarios por todas partes. Eso te da para la caldera. Ahora nos vamos al piso de arriba. Y aquí tenemos hueco para un pequeño despacho o una sala de streaming. Aquí habría un dormitorio, ideal para los niños. Se pone una litera y puedes meter a 2 niños. Y este es el dormitorio principal. Lo único malo es que las paredes parecen bastante endebles y entonces si hacéis troco, los vecinos lo van a oír. Aquí tenemos el baño. No tiene bañera. Bueno, sí, perdón, tiene bañera. No se le puede poner plato de ducha. No está entre las opciones de la promoción. Aquí tendríamos otra pequeña habitación. Por si hay un hijo adolescente que quiere tener ya su intimidad. Y volvemos para abajo. Acabo de decir troco. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido la casa? Sí, y aquí además se podría hacer una piscina bastante maja. Se coge el bulldozer, se hace un agujero y te haces la piscina. Oye, si funciona, avísame para que lo ponga también en práctica. Pues también es cierto. Y más allá de que ahí arriba se ve luz, es que no se me ocurre qué es lo que tengo que hacer por aquí. Bueno, he visto que aquí el interruptor no funcionaba. Habéis oído lo del truco y se os ha disparado la libido. Pues nada, sigo sin entender por qué hay luces encendidas aquí.
Yo voz de locutor, de eso nada. Mira, esto es lo que no me gusta, el césped. Está enrollado. Si piso por aquí, ¿dejaré marca en el cemento? No, no he dejado marca en el cemento. Qué decepción. El final lo tiene en su Patreon. O mejor aún, en el OnlyFans. Ya nos he sentado 3 veces en la misma casa. Porque es que no sé qué hacer. Así que me voy a buscar por ahí en internet a ver si encuentro alguna solución del nivel. Porque este se me está atascando que da gusto. En la agenda no pone nada. Regresemos a Elysian Fields para cerrar el caso. Cuando llegues, entra en el recinto y ocúpate de quien allí se encuentre. Estos guardias de tráfico siempre tan inoportunos. Siempre.
Estamos aquí en la segunda obra de Elysian Fields. Y es que yo creo que por aquí lo tengo ya todo. Vamos, solo me falta volver a entrar en donde los estudios. A ver si encuentro algo más. Pero vamos, no he encontrado nada. Be sure and play these drums. Gene Krupa, right here on KTI. Vamos a volver a la guía. A ver, vigas de madera encontradas. La pila que tienes detrás es el archivo de reparto de madera. Ese también lo teníamos. Sale a la izquierda y examina el proyector. Gira el dial y podrás reproducir la peli. Finalmente utiliza el teléfono. Es que está hecho todo. Está hecho todo. Y no avanzo. ¿Ves? Lo del proyector ya está hecho. No me daba la opción de llamar por teléfono ni nada por el estilo. Aquí lo único que tenemos son cajas de... perdón, cajas no, latas de película. Películas por ahí tiradas. No hay ningún tipo de informe ni nada por el estilo. No tenéis que hacerlo. Bonanit familia, recién finalizo sesión laboral de hoy, desde 10:00 horas, y estoy literalmente Un abrazo. Venga, pues muy buenas noches. Que duermas bien.
Aquí no deja mirar nada más. Aquí. Esto es lo que nos faltaba. Calidad inferior, no apta para uso It's one industrial. way to keep your costs down. Too bad it won't support a roof. Y ahora ya sí tenemos esta última pista. Ahora ya es cuando solo queda una opción. In Los Angeles, California, New York, New York. Ahí parece ser que había alguien. Parece un policía. Aquí se empieza a oír música. Tiene que ser por aquí cerca. Y tiene toda la pinta de que le van a estar esperando detrás de una pared para darle un golpe. O van a aparecer por su espalda y le van a dar por detrás. You lose something, Mac? I thought these private eye types were all wise guys with smart mouths. Looks like the snappy repartee has all dried up. Get on with it. What's your hurry, Mac? You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it.
Don't get impatient now. I'll get to Time for each you one if to you a good lose time. some teeth. I'm about to break your goddamn jaw. Don't worry, buddy. I'll lay you out quick. All right, let's dance. Let's put a few taps in class. You're a worn, tough guy. You should learn to take a hint. Get him downstairs and into the trunk. Sure, he turned up all right. He's wishing he didn't. He's in the trunk. He's going nowhere. The boys introduced themselves. What do you want done with him, Mr. Monroe? Yeah, I know a good place. We'll pick up a shovel and a pick on the way. It's up in the hills behind Griffith Park. We'll deal with that German bitch next. Elsa. What the hell? Sorry, pal. Desperate times. Hey! Control your car. Lo de que me asalten así, si no fuera porque el coche robado, me enfadaría muchísimo. Right? Vale, encima voy y me atasco ahora. Where are they? Is that the last of them? Vale, esto es porque había apartado el micrófono, porque como estoy aquí con lo de la nariz medio taponada, se me oyen los resuellos, que me lo estoy viendo hasta en el indicador de volumen. Cada vez que respiro, el filtro de ruido no se hace que no se oiga. No, perdón, hace que no hace ni que lo oiré, no funciona y entonces se sigue oyendo. Sí, pero a la hora de conducir perjudica bastante.
¿Y tú te crees que se puede hacer una visita a alguien con esas pintas? Bueno, por lo menos se ha lavado la cara. So you're still carrying that Army 45, Cole? For God's sake, Cole! Call an ambulance! Satchel charges on the cave entrance from above. Covering fire on weapons team. Look for snipers in the trees. You know the drill. No risks, no heroes, no prisoners. You want some roast on this one, Sarge? No, you guys have done enough. Head back to Weps. We are going to blow every cave we come across. Close them down and move on, people. Damn. I was hoping to get me a samurai sword. Skipper says that Phelps has fallen behind again. He's got his fire teams checking every cave. He's lost another flamethrower. He wants you to get over there and hurry them along. Ho, boom. Weapons company. Sir. Sir. We have a major cave complex in front of us, Hogaboom. I want flamethrowers and BAR teams to clean it out. Begging your pardon, sir. But if it's a big complex, why don't we bring the Shermans in? They could pour it in there. We can't wait for tanks to be brought up. I'm already behind. Then blow the cave. No skin off our nose. Bury them. We are going in there and clearing them out. We are doing it by the numbers, Sergeant. Get your team in place. We're moving out. Mount up! First fire team and flamethrowers. Head in! Where's he going? Where's who going? The big cowboy. He's going in. Who gave that order? You did. Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. You haven't exactly caught me at my best. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa? What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for him. I just wanted to apologize for... You don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Perfect. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. I hope
hope so too, Princess. I'd like that. You Kelso? Who's asking? Peterson, Assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head Pedazo de hurts. habitación para un You're a hospital. funny guy, Jack. What do you want, Peterson? Vamos, ese Colorful es de la character privada. mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. It's going to get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? Do you think I fell down the stairs? Thanks for the patch-up, Princess. Might be the only R&R I get for some time. No, yo no la estoy bien. Pero vamos, tampoco la iba a ver, así que si queréis podéis hablar de ella y los spoilers que queráis. Yo aquí intentando no chocarme y fíjate cómo se me van cruzando para fastidiarme. Got a job to do. California drivers. Must be his blind spots. Solo me falta poner los intermitentes. I don't need this. Era la otra alternativa que tenía a lo de los piensos Persia.
Jack, it's good to see you. You've caught me at a slightly inopportune moment. Can we do this some other time? Back off, Curtis. Move away from the door. Jack, there's no call for that. You're smooth, Curtis. I'll give you that. You try to get me killed and you still manage to be polite about it. Jack, how could you accuse me of having anything to do with that? Los polígonos. No, pondría como el GTA V. Nosotros creo que tengo uno o dos, pero no sé exactamente cuál es. Pues dadme un momentito que mirar una cosita. Ah, vale, acabo. Lo que me acaba de mandar Ali. Dame un segundo. Ah, pues mira, no le tenía. Muchísimas gracias. No, que Alicuy me acaba de regalar un juego. El Murder Soul Suspect. Que sería este que os voy a enseñar. Es este juego que me ha regalado. Uno de resolver tu propio asesinato. Hay por aquí fotos. Ya está esto mostrándomelas en negro. Pues nada, hazlo. No, hay que reconocer que sois muy generosos. Hoy, por ejemplo, una persona que conozco que también tiene un canal, I want to know all about you and Monroe, ayer Curtis. estaba diciendo You que give it up or I había beat it up. cobrado Get de the fuck Twitch out of here, Jack. y You're él fired. lleva bastante más tiempo que yo Who do you y think you solo ha are? cobrado 2 veces. Yo estoy cobrando Get out of prácticamente cada town mes. now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Sit tight, Curtis. I'm taking a look around. Y tenemos una cabeza de caballo y objeto contundente al mismo tiempo.
muy útil para una película de asesinatos. What exactly do you expect to find, Jack? To get all of the stockholders, I need to follow the paper trail. Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. Uy, qué a fraude. I knew you were in bed with a lesion, Curtis. ¿Y un caballo en cerdos a cuánto sale? What exactly do you expect to find, Jack? Casualmente también sirve para... Aquí tenemos una copa. No sé si eso es una aceituna o es... Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. El pintalabios en la copa parece indicar que tenía compañía femenina o que a este hombre le gusta el maquillaje. Cosa que no descartaría. No me extrañaría. What exactly do you expect to find, Jack? Un vino de California. Ahí había esos. How old are you, princess? 16, mister? Uy, 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 una de 16. How old are you really? Nearly 13. You take love where you can find it as you get older. Love? Jack. That has nothing to do with love, Curtis. Some might find your romantic notions endearing, Jack. I find them very tiring. You're finished, Curtis. That remains to be seen, Jack. I haven't told you about my new job, Curtis. DA's investigator. Who do you think the DA reports to, Jack? Get dressed, you're getting out of here. He's not so bad. He just lays on top of me and grunts for a few minutes. He's kind. And he buys me nice things. Get dressed, you're leaving. She will only come back. Yo había dudado que pudiera ser, en vez de una niña, un niño. Un jovencito. Esto de aquí es un cortapuro. Me está dando una idea de qué se podía hacer. I want answers, Curtis. So pay attention. Please, Jack. I'm not a violent man. I don't get it, Curtis. You're vice president of the company. Why take the risk? It's a simple business transaction, dear boy.
Me levanta la ceja. Mueve mucho la cabeza. La pregunta no me he fijado. ¿Por qué se arriesga? No es más que una transacción comercial. No sé qué le... No creo. Sí, señor. ¿Duda o mentira? Duda, que es ponerse más agresivo. What is it with you people? How can you live any better? You already have houses, cars, yachts. Greed and avarice are very powerful forces for change, Jack. Combine that with the city's desire for progress, and it's a very heady cocktail. You need to be a very special man to be able to resist that. Tenía que haberle dicho mentira. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. You're talking about the future of Los Angeles. You cannot interfere with these plans. Information, Curtis. Business people who have joined forces to meet the demand for new homes. Vamos a mentir. You're lying, Curtis. They're going to burn those movie sets they call houses, and you're carrying the insurance on them. And how do you prove that, Jack? I thought not. Now help me up, Jack, and I'll give you a 10-minute start before I go for the phone. Eso mismo digo yo, mierda. Why the big payoff in the Buckwalter case? It was bound to bring it to attention. Who could have predicted this particular confluence of events? Elsa Lichtman as the beneficiary who spurns the cash, the brilliant but flawed detective becoming her lover, and you, Jack, taking their bait. You buy green lumber and use it to build houses. How do you expect it to end? Mr. Monroe has a fine reputation for building houses. What would I know about his choice of building materials? ¿Qué le digo? Porque en esta creo que la voy a fallar. ¿Duda o mentira? Que no hay nada que pueda utilizar. Pues mentira. You smug son of a bitch. You're lying again. It's an insurance scam, pure and simple. And how do you prove that, Jack? My assessors wrote the policies on the houses. Y ahora es donde sí tengo el contrato del seguro. Mira. No, me pone la misma cara de póker. Seleccione la que seleccione. Pues contrato del seguro. I only approve the reports, Jack. I'm the rubber stamp. This doesn't come back to me. Very neat, Curtis. Maybe I can't work it out, but Phelps can. He may be many things, but he is one of the best detectives the LAPD has ever had. Your card is marked, Jack. You'll have an unfortunate accident if you don't leave town. Your California isn't the same as mine, Mr. Benson. Not at all.
cuando terminemos este caso cortamos ya por ahí. I'm just going up to my office, Barty. Gotta check over some files. Take the elevator. First door on the right when you come out. You know the way, Kelso. Keep walking, pal. Easy. What on earth is that doing? This guy must have escaped from the Rainy Cage. So, Curtis, what is it you don't want me to see? Insured replacement value for the house is $900. Current value of the house and land is $3,500. Christ, how many of these dumps are we carrying on the books? There's got to be more in these files. "34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west." I have a Detective Phelps of the LAPD here to see you. Have a seat, Cole. Where's the go-between? She's awful easy on the eye for a foreign girl. Does that private dick petter actually work on anyone, Kelso? It's not your style. You were always a little more direct. This is your dime, officer. Would you have helped me if I asked, Jack? A little chuck on the shoulder, shot of Semper Fi. Fuck you, Cole. Be a man. Why send a woman to do your dirty work? You're a cop. Why do you want my help? I thought a PI might be a little more discreet. I'm no gumshoe. I used to be an investigator for this company before your investigation got me fired. I'm sorry to hear that, Jack. I'm sorry about a lot of things. Is that an apology, Cole? It's a feeble attempted one, yes. Look, Jack, it's a murder case, and I need help to solve it. So what's it got to do with Elysian Fields developments? They're in it somehow. The flyers keep turning up whenever I find a domestic fire. They're boosters. Stiffing GIs for deposits, making them wait months for a throw-up house. They're already making more money than they can count. What's turned them into killers? So you believe me? This is why you dragged me into the Buckwalter case. Look, Jack, I'm sorry. But if not for me, do it for some of the poor saps who are dying. Or some of the leathernecks who are getting grifted. How about it, Jack? I know you, Cole. You're still beating yourself up over that medal on Sugarloaf. The medal you think you didn't deserve, but you just don't get it. Nobody deserves a medal. It's just the ridiculous situation you find yourself in and how you react to it. You think you failed up on that hill. But courage isn't a tap you can turn on or off. Courage isn't permanent. It's a tenuous and fickle thing. Courage and cowardice exist in every man. Get over it. You got it off your chest. I guess I have. Can you help me, Jack? I'm thinking about it. The Hall of Records is the place to start. Hello there. Aquí no es donde estuvimos some la help vez there, anterior sir? y nos subimos a la lámpara. Ahí arriba.
Pero ya no está la... The Land Registry Office. Where is it? Just up the stairs. Thanks. A ver, demonio, oficina de registro de tierra. I'd like to see the company details of the Suburban Redevelopment Fund. Certainly, sir. Just this way. All those suburban sons of bitches ought to be listed in here. Este es. Courtney, for God's sake, what's he got to do with this? I'd like information on a plot of land. Okay, do you have the address? Not exactly. It's a new lot. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. All right, that makes it a bit more difficult. Come with me. I believe that is in the Wilshire area, here. Four degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. A ver, que me vuelva a decir la dirección. It was 34.4.29 latitude. And I'm looking for 118.17.58 on the longitudinal axis. The lot number's 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. We have at least 1 million lot numbers in the Los Angeles area. Registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here, use this adding machine. There are 90,000 entries to a book, so divide your lot number by 90,000. 1876988 divided by 90,000, yes. Anotar. Muy buenas, Marinka. Voy a tomar nota de los números. $1,876,988 divided by 90,000. A ver.
No. 8. 9. 8. 8. 1876988. Divided by 90,000, yes. 90.000. A starts at 0, so you want to add 1 to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle, and you are in business. You do this every day? Que ha dicho la 21. Tiene 26 letras. Entonces. La 26, la Z. La 25, la Y. La 24, la X. La 23, la W. La 22, la V. Y la 21, la U, de Ucrania. Let's see what the site is worth to them. $1,876,988. The book value is $350. With the new home in place, the improved value of the property is $3,500. They can make a killing. But how do they pull it off? Know why I plumbed for the caddy? The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. You can walk out of here or go out in a box. Catch this, asshole! Know why I plumbed for the caddy? The extra trunk. Throw out the guns. He's there, right there! Kill him! Weapons on the ground, now! I got it! The son of a bitch is limping! Yeah! You want me? ¿Dónde está el otro? Christ. Just missed. I'm gonna put holes in you.
I need a word, Courtney. That's okay, Jack. You didn't need to come all the way down. It's here. important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor, the district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening. They're building houses for GIs, Jack. I turned a mistake into something beneficial, something that's going to help out the guys. Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits. Please, Jack. Say it isn't so. Harlan's a doctor. A good one. He helps out a lot of people. Looks like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy. Pues a mí eso de tener esta parte de los hombros en blanco, perdón, en blanco no, en amarillo, no me gusta nada. Jack Kelso. Who's asking? Leland Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might. Good night, Mr. Monroe. Pues me parece a mí que lo voy a dejar ya por aquí. Entonces, ¿ha salido por ahí lo de que ya ha grabado? Bueno, supongo yo que si no se ha grabado, nos tocará hacer la última parte. Y me había pasado por aquí ahora una cosita. Así que no cerréis todavía. A ver, ¿cómo puedo poner el WhatsApp sin... las cosas que no quiero que se vean? Vamos para acá.
imagen, la que ponía despedida de soltera. Dadme un momentito. ¿Cómo? Por aquí. Inserto una imagen. Vale. ¿Lo estáis viendo? La foto. Este vestido es el que me ha mandado Sara con la etiqueta de despedida de soltera. Lo estáis viendo, ¿verdad? Vale. ¿Opiniones? Ahora, la siguiente imagen es esta. Pone preboda 1. Y supongo yo que preboda 2 es lo mismo, pero por detrás. Toda la espalda al aire. Por último, el vestido para la boda. Que es este que tiene como una especie de capa. Ya solo nos falta ver a la jefa con el puesto. Vale, pues esto ya lo podemos quitar. Capa. Y bueno, pues ahora que ya lo habéis visto, voy a cerrar ya. Os digo lo de siempre. Pues una despedida bastante lejana de la fecha de la boda. En fin, bueno, pues lo que os iba a decir, que me voy despidiendo. Muchísimas gracias por todos los regalos, ya sea en forma de cheers, en forma de juegos, en forma de apoyo. Y nada, pues nos vemos mañana. Y dependiendo de qué es lo que haga Proxy, no sé si lo haré
cuando termine Proxy o cuando termine Soito. Venga, pues hasta mañana.